নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ময়দান আপডেটে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি সপ্তর্ষি এবং নিয়ে চলে এসেছি সিএফএল ক্লাব ট্যুর কভারেজের নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। এবং আজকে আমরা ময়দান চত্বর থেকে অনেকটাই দূরে এসে গেছি। আজকে আমরা রয়েছি নৈহাটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়াম, যে স্টেডিয়াম আপনাদের সকলের কাছে পরিচিত। এখানে প্রচুর সিএফএল এবং আই লিগের ম্যাচ হয় এবং সেই স্টেডিয়ামে এই মুহূর্তে সিএফএল এর প্রস্তুতি শিবির সারছে ইউনাইটেড স্পোর্টস কোচ স্টিভ হারবার্টের নেতৃত্বে। এই মুহূর্তে ইউনাইটেড স্পোর্টসের প্র্যাকটিস চলছে, তো আমরা আপনাদের সমস্ত প্র্যাকটিস দেখাবো এবং সঙ্গে কোচ এবং ফুটবলারদের সঙ্গেও কথা বলাবো।
নমস্কার, ময়দান আপডেটে সবাইকে স্বাগত জানাই। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সৌরভ, আর এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ইউনাইটেড স্পোর্টসের অন্যতম কর্মকর্তা তথা ফুটবলার গড়ার কারিগর, এক কথায় বলা যেতে পারে, যার হাত ধরে বহু ফুটবলার কলকাতা ময়দান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্লাবে আজকে উঠে এসছে, সেই ইউনাইটেড স্পোর্টস অন্যতম কর্মকর্তা নবাব ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে। নবাবদার স্বাগত জানাই ময়দান আপডেটে। ইউনাইটেড স্পোর্টস প্রত্যেক বছরই একটা ভালো ফল করে, এবং এবছরে ইউনাইটেড স্পোর্টস কেমন দল গঠন করেছেন? প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের টিমটা এবারে তুলনামূলক একটু দুর্বল লাস্ট 3 বছর থেকে। তার কারণ হচ্ছে আমার বেশিরভাগ প্লেয়ার হয় চাকরি পেয়ে গেছে, নয় বড় টিমে চলে গেছে, সেখান থেকে একটুখানি পিছিয়ে রয়েছি। তবে আমাদের যেসব জায়গাগুলো শূন্যস্থান, আমার বিশ্বাস যে তার জন্য সঠিক রিপ্লেসমেন্ট আমরা পেয়েছি। হয়তো গাড়ি মানে যেরকম হয় না, গাড়ি চলতে স্টার্ট হবে একটু স্লো, চলতে চলতে আরো ভালো হবে। এটা আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বলছে যে যত খেলা এগোবে তত রেজাল্ট ভালো হবে, বেটার রেজাল্ট হবে, বেটার ফুটবল হবে। আমরা ইউনাইটেড স্পোর্টস এইভাবে বিচার করা যায় না। ইউনাইটেড স্পোর্টস এর বিচারটা হয় তার খেলার কোয়ালিটির উপর। তো আমার যে খেলার কোয়ালিটি, সেই কোয়ালিটিটা যদি আপ টু দা মার্ক হয় বা ভালো হয়, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের টিম নিশ্চয়ই ভালো খেলবে। স্টিভ আছে, অঞ্জুদা আছে, আমাদের উপর ভরসা আছে, অভিজিৎ আছে গোলকিপার কোচ, ও গোলকিপারদের খুব ভালো ট্রেনিং করাচ্ছে। তো আমার বিশ্বাস যে কলকাতা লিগের যা স্ট্যান্ডার্ড বা যে স্ট্যান্ডার্ড, কলকাতা লিগের স্ট্যান্ডার্ডটা বেসিক্যালি আই লিগের থেকে বেটার। তো কলকাতা লিগে ভালো করবে বলেই আমার বিশ্বাস। এক কথা বলা হয় ইউনাইটেড স্পোর্টস হচ্ছে অনেকটা সাপ্লাই লাইন, যেখান থেকে অনেক ফুটবলার কলকাতা ময়দানে বিভিন্ন বড় ক্লাবে পরবর্তী পর্যায়ে সুযোগ পায়। এবং এবারও হচ্ছে আপনাদের দলের সাহিল হরিজন থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন যারা একেবারে অল্প বয়সী যে ছেলেরা রয়েছে, যারাও কিন্তু আগামী দিনে কিন্তু কলকাতা ময়দানে কিন্তু নাম উজ্জ্বল করতে পারে। কি বলবেন? সাহিল হরিজনের চোটটা আমাদের বেশি ভোগাচ্ছে। সাহিল হরিজনের একটা ইনজুরি হয়েছে, অপারেশন হয়েছে, ফিরতে সময় লাগবে। তো সাহিল হরিজন ছাড়া বাকি যে প্লেয়াররা আছে, তারা বেশ কিছু ছেলে আছে যে আমাদের যারা ঘরের ছেলেই বলা যায়। যেমন এবছরের ক্যাপ্টেন তারক হেমব্রম, সে সেই নার্সারি লিগ থেকে আছে, ভালো প্লেয়ার, সবাই চেনে থাকে। তো এবার মাঠে কতটা ডেলিভারি করবে সেটা তো বটেই। আর সাপ্লাই লাইন আমি ওইভাবে বলবো না। আমি সাপ্লাই লাইন তখন বলতে পারবো যে হ্যাঁ, আমার বাংলা সন্তোষ ট্রফি টিমে আমাদেরই 6টা-7টা ছেলে চান্স পাচ্ছে এবং তারা বাংলাকে সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন করে আনছে। আমার উদ্দেশ্য একটাই, বাংলার যে গৌরব সেটাকে পুনরুদ্ধার করা। আপনাদের এবারে যে গ্রুপটা রয়েছে, আমরা যদি দেখি গ্রুপ এ, সেই গ্রুপে কিন্তু যদি তাকাই মোহামেডান স্পোর্টিং রয়েছে, ডায়মন্ড হারবার এফসি রয়েছে, বেশ কয়েকটা কিন্তু শক্ত প্রতিপক্ষ রয়েছে। কতটা চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে? আমরাও শক্ত প্রতিপক্ষ, আমরা ওইভাবে ভাবছি না। এটা ইন্ডিয়ান প্লেয়ার ভার্সেস ইন্ডিয়ানের খেলা, এখানে বিদেশি নেই যে আমি বাইরে থেকে দুটো ভালো বিদেশি এনে টিমের স্ট্যান্ডার্ডটা অনেকটাই ডিফারেন্ট করে ফেলবে। বাকি হচ্ছে মানে চোখে দেখা, বাঁচা, কার বাঁচার কতটা ক্ষমতা আছে, কোচিং, এই 3টে জিনিসই ডিফারেন্স করে দেবে। সুতরাং ওইভাবে আমার বিশ্বাস যে প্রত্যেকটা টিম, আমাদের গ্রুপে সুরুচি সংঘ আছে, আমার বিশ্বাস প্রত্যেকটা টিম যথেষ্ট শক্তিশালী। এবং আমার যে যা খেলা আমি এখনো পর্যন্ত দেখেছি, তাতে খুব একটা ডিফারেন্স কারোর সঙ্গে কারণ নেই। এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন বেলজিয়ান কোচ স্টিভ হারবার, তার সঙ্গে চলুন আমরা কিছু কথা বলে নিই। কোচ, ওয়েলকাম টু ময়দান আপডেট। ইন এভরি সিজন United Sports shows us good football. So how much confident you and your team in this year? Look, at the moment it's been a very, very tough pre-season. Most of the players are just arriving right now, or even some of the players still need to go for in a couple of days. They need to go again for office trials. So that means that we're not really working together with the team, and that makes it a problem to really find the balance, to know what needs to happen, to know what needs to happen within the formation. But at the end, as you know, from our club, we always try to do our best. We always try to give chances to players who are getting their first time now, most probably in CFL, and hopefully within that group we can find 1, 2, 3 who can be the next generation again. We're a bit unlucky that Sahil is injured for the rest of the competition, because he was one of the players in I-League 2, for example, who we brought through. But yeah, we have a new group with a couple of players who know how this competition go, and this new group at the end needs to show what they can do to make it difficult on the teams. CFL fixture is already released. The schedule is too tight. So how much challenges do you face in this campaign?
Look, right now what we have heard, it's still unofficial. It's not official yet, the release, as it is every year. But the tightness is a problem that we always have, that we always face here. And I keep saying that if you want to bring up different players, better players, you can't do this because there's no time in training. There's no time in actually looking in how we're going to play against the next team, how we're going to bring forward that inside the game. It's just going game, recovery, pre-match training, match. Game, recovery, pre-match. This is not a possibility. Nowhere in the world you play like this. If you hear that coaches like Jurgen Klopp and Mourinho, they're all complaining about too many matches on a short period, and they have all the material, they have the best physios, they have the best food, they have everything that they need, and they complain on a schedule which is less than ours. I keep saying this. A tournament like CFL, pure my opinion, I'm sorry to say, should be 8 to 9 months. And if you can't do it 8 to 9 months, start with a 6-month competition, but play one match every week. So for an example, every Saturday or every Sunday or Friday, whatever, and you have one match a week that at least after a match you can prepare and you can get ready for the next match. Everyone can recover. And if everyone is recovered in all the teams, means that the tempo of the games will go up. Especially with the heat here also, it's something, now it's good the last 2-3 days, but we've been in a heat wave. You're going to play like this, you're going to bring the tempo down every time. So I keep suggesting this is my 4th CFL now, okay, that I'm going to start. So at the end, I've done that from day one. I'm saying that now again. They want to see high tempo football. They want to see the best of every player. Then you need to give them rest, you need to give them training, you need to get that focus back on, you maybe need to change your tactic for a different game. But if you don't have the time, and where are we going to play again? 2 years ago, we had to travel to Canning. Then I'm hearing that they were going to play Kolkata. Then we have to play Baldanga. Then we have to play, I don't know where it's going to be. So all these travel trips in between makes the tempo even lower. I go to football when I'm a supporter. Everyone is watching the Euros and Copa America now. You want to see high tempo quality football. Yes. And that's what you're seeing right now there. And they are playing very quick, but they have the best sources. They have the best resources. They have everything to keep their players fit. And even there you will see teams who are now qualified, Germany, Spain, they will drop some players to give them rest for the pre-quarter finals. We don't have the time. We don't have the possibility to do that. That's the biggest problem. Yeah. So at the end, I say this again: one match every 7 days with a bit of a longer competition. Put the 2 groups together. Make it a group of 26 teams. Play 25 matches. The top 3, top 4 plays for the champion, and the bottom 4 plays for the relegation. And you have a great competition. 25 matches is good. It's not enough, but it's good. 25 matches. But yeah, it's not like that, and it's not me who makes the decisions. But I've been saying this for 3 years now, so that's my suggestion what I would do. Your team will face really tough opponents in group stage like Mohammedan SC, Diamond Harbour FC, Khidirpur. So any special plan for them? Look, at the moment, every match is going to be a new start for everyone. Everything what's happened in a pre-season at the end doesn't work when your competition starts. You start the first match with 3 points, everything goes well. You start the first match with 0 points, and you need to start running after the facts immediately. We've seen in this schedule that is written, the first 3 matches immediately are tough matches, but this is how it goes. We've played against all these teams last year also. We had Mohammedan, we had Mohammedan, we had these 2 teams in the group also. So at the end, every team right now is a strong team. It's only after a couple of matches that you will know. And because there is only 12, 13 matches, you can't do anything. If you start with a couple of losses or not many points, you're immediately at the bottom, and you need to face relegation immediately. Where if you have 25 matches, as I say, you can have the first 2 matches against Mohammedan and Mohammedan, whatever, and then you can still have 3 matches to change something. Here, you don't have the time. It all needs to go quick. This is not how football goes at the end, but we will have our plan once we see what the teams are doing. The moment that they are going to start, I will be going to watch the matches as I always do, try to write down what I see, try to adjust. But for that, you need training session, because you can talk as much as you want. You also know I speak English. Some of these players don't even understand my English, so it needs to go very quickly. They need to understand. To know the body language. Yes, they need to understand. So at the end,
us also, because they always know that we will bring something. We will bring something, but at the moment, as I said, pre-season has been very tough. In I-League 2, it's been the same problem. Players come very late, are not here with the group immediately. This is now one of the first days, I think it's my first day that everyone is here. And in a couple of days, some of the players go again. But we will have our plan, we will have our vision, and we will try to play our football like we always do. And at the end, it's up to the players and to myself to find the right balance and try to get results. And my last question is, United Sports is known as the supply line of Bengal football as well as Indian football. So how much helpful for you as a coach to have this kind of young talented footballers? Look, at the end, it's good to work with young talented footballers, but we have several teams in CFL this year here, and we have a supply line that is coming through. The main problem is you need to have a mixture of players. You need to have a couple of players who knows how the competition go, who can control the game, and then you need to bring in a couple of players who will be their first time, who will be the energetic that they're going to bring. And at the end, you need to, like I say, it's the right balance that you need to find. It's not only us who are doing the work here. There are other clubs. You have Vidanagar Municipality who's doing a lot of work. You have Bengal Football Academy who's doing a lot of work. We are trying our best also with everything. Me also, I try to be at all the possible training sessions where I can. But at the end, as I say, a lot of our players go to other clubs. They come and look at our teams. But of course, it's like I say, it's the right balance, it's the right way of playing. And if you always lose your players, like now our captain is gone again, if you always lose your players at a certain point, it stops and you need to rebuild. And here right now, as I said, there's only, I think, if I'm correct, 4 or 5 of the players who have ever played CFL. 4 players. Yes, 4 or 5 players right now. So it's a low number. But that means that some of the young players right now will get their chance, and it's up to them to show, and it's up to me to teach them what exactly they need to do, and within these matches try to get the results. But of course, if you have a team which is fully experienced, my first team when I got here had a lot of experienced players, then you saw immediately we go to the semi-final against Mohammedan at that point. The year after, we came 1 point short for the Super 6, where there was still a lot of experienced players. Once the experience drops, you need to give them some time, and the problem is with 13 matches you don't have much time. So for us it's going to look, we will have to see what happens, but I'm convinced that some of these players will want to show themselves, and it's up to us to find what we can do with them and what we exactly need to change within the games. But for that you need training session. থ্যাংক ইউ। এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছে দলের অধিনায়ক তারক হেমব্রম এবং সৌরভ সামন্ত গোলকিপার। চলুন তাদের সাথে কিছু কথা বলে নিই। তো 25 তারিখ থেকে CFL শুরু হয়ে যাচ্ছে, তো কতটা তৈরি দল, কি মনে হচ্ছে? তৈরি মোটামুটি ভালোই। আমাদের এবছর সব নতুন ছেলে আছে, পুরনো ছেলে সব বেরিয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের যা প্র্যাকটিস হয়েছে মোটামুটি আমার এখন প্রিপারেশন ঠিক আছে। আমাদের সুপার 6 যাওয়ার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী? বলতে গেলে সুপার 6 এবছর চেষ্টা করবো আমরা সুপার 6 খেলার। দেখা যাক, নতুন ছেলে নিয়ে টিম হয়েছে, পুরনো ছেলে অনেক বেরিয়ে গেছে, দেখা যাক। গ্রুপে মোহামেডানের মতো, ডায়মন্ড হারবার, খিদিরপুরের মতো টাফ অপোনেন্ট রয়েছে, তো তাদের জন্য কতটা তাদেরকে সমীহ করছেন? মাঠে তো খেলা হবে, এবার ওরা আমার মাঠে যেদিন ভালো খেলবো আমরা জিতবো, ওরা ভালো খেলে ওরা জিতবে, মাঠে দেখা যাবে। ওটা সেরকম বড় টিম ছোট টিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্যই মাঠে নামলে ফেস টু ফেস খেলা হয়, একদম কোনো এইসব কোনো ব্যাপার না, ওপেন খেলা হবে কোনো। আচ্ছা, দলের গোলকিপার লাইন সম্পর্কে কি বড় দলের এবারে এবছর গোলকিপার লাইনের মধ্যে রৌনক আছি, আমি আছি, আর নতুন 2টো গোলকিপার আছে। গোলকিপার লাইন খুবই ভালো হয়েছে, আমাদের অভিজিৎদা প্র্যাকটিস করায় গোলকিপার লাইন খুবই ভালো হয়েছে। চেষ্টা করবো আমরা ভালো খেলে সুপার 6-এ নিয়ে যাওয়ার টিমটা। দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার সাহিল হরিজনের এই মুহূর্তে কিন্তু খেলা চোটের জন্য খেলতে পারছে না, তো সেটা কতটা প্রবলেম ফেলবে? প্রবলেম তো ফেলবেই, যেহেতু এবছর আগের বছর কাটা চোখে ছিল, এবছর আমাদের ইউনাইটেড স্পোর্টসে খেলতো, এবছর সেকেন্ড ম্যাচে খুব ভালো করেছে, গোল অনেক করেছে, এবছর টিমে থাকলে খুব ভালো হতো আমাদের জন্য।